ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து நான் ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் மேக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டூ டூ லிஸ்ட் ஏன் மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் என்னென்ன டைமுக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், நமக்கு மறக்கவும் செய்யாது. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் முடிக்கலாம். ஸோ வந்து டூ டூ லிஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஹையாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். எப்போவுமே வந்து என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து முடிக்கணுமோ அதை நீங்கள் வந்து முதலே பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு டூ டூ லிஸ்ட்டில் இருக்க ஒர்க் வந்து மேக்ஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ வந்து மேக்ஸ் சம் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஈஸியான சம்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் சம்ஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து பண்ணலாம். ஸோ சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸில் வந்து ஒரு சம்முக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, அந்த சம்மை வந்து திருப்பி வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு அது என்ன கான்செப்டில் வந்து அது வந்து வருது, என்ன ஃபார்முலாஸ் வந்து அதில் அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த கரெக்டான ஃபார்முலாஸை வந்து அப்ளை பண்ணி அந்த சம்மை வந்து ஒரு 2-3 வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டெய்லியுமே வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்.
ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ் இப்போ தான் ஃபினிஷ் ஆச்சு. இன்றைக்கி வந்து தமிழ் கிளாஸ். ஸோ வந்து நிறைய நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து ரைட் பண்ண போகிறேன். நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஆன் த டைம்லி நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தமிழ் நோட்ஸ் கொஞ்சம் ரைட் பண்ண இருந்துச்சு. அதை டின்னருக்கு அப்புறமா வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ 9 o'clockலேருந்து 10 o'clock வரைக்கும் தமிழ் படிக்க போகிறேன். சம்டைம்ஸ் வந்து தமிழ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் வந்து படிங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களே வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச். Thank you everybody for watching this video. Make sure to subscribe to my channel for more uploads. Bye.